Yeah, so art department plays a major role in this film. Mohan sir, though it's not like evident, so we had to do a lot of subtle works there. அவர் வந்து நம்ம ஆஃபீஸில் சென்னையில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது எனக்கு இப்படி தான் இருக்கணும், இப்படி தான் பண்ண போகிறோம், ஒரு ஃப்ரேமை எனக்கு வந்து சொல்லிட்டேன். ஸோ வந்து அந்த பேலஸ் ஸ்கூலில் உள்ள நுழையும் போதே நாங்கள் வந்து அப்போவே கலர் டோன் வந்து நான் டிசைன் பண்ணி காமிச்சிட்டேன். இப்படி தான் இருக்க போகுது சார், இதுதான் பேக்ரவுண்ட் கலர், இதுதான் இருக்க போகுது. ஓகே, அதில் வந்து கேமராமேன் சாரும் டைரக்டர் சாரும் டிஸ்கஸ் பண்ணி ஓகே இந்த கலர் போகலாம், இந்த மாதிரி போகலாம், இதில் மெட்டீரியல் இது வைக்கலாம் அப்படின்னு. ஸோ அப்படி தான் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பேசிட்டு முன்னாடியே பண்ணதுனால எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. இதில் வந்து we tried like going exactly opposite. ஸோ இங்கே வந்து எங்கெல்லாம் அந்த ஹாரர் எலிமெண்ட் இருக்கோ we tried adding lot of green. லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டி. இப்போ போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் ஷெடியூல் வந்து டே நைட் ஷூட்டிங் கண்டினியூஸாக போகுது. ஸோ the film is about nature, an autistic girl who's also an artist. ஒரு ஸ்கூலு, அதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 விதமான வேரியேஷனில் என்னென்னா, ஒன்று வந்து ஃப்ளாஷ்பேக்லேயும் இன்னொன்று கரண்ட்லேயும் இருக்கிற மாதிரியான ஒரே பில்டிங்கை நாங்கள் பண்ணணும். அதில் சேலஞ்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு டைம் இல்லாமல் ஒரு பக்கம் இன்டீரியரில் ஷூட் நடந்துகிட்டு இருக்கு, பெயிண்டிங் ஒர்க் ஒரு பக்கம் நடந்துட்டு. ஸோ இப்படியெல்லாம் எங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங். அது வந்து எங்களுக்கு கஷ்டமாக தெரியல, அதையும் நாங்கள் ஹாப்பியாக தான் ஒர்க் பண்ணோம். ஸோ ஸ்டைலிஷாகவும் இருக்கணும், அட் த சேம் டைம் வந்து துருத்திக்கிட்டும் தெரியக்கூடாது அவரோட ஒர்க். ஸோ அதில் வந்து அவர் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருப்பார். ஒரு முக்கியமான பர்சன் வந்து நான் இப்போ சொல்லணும். அவர் பேர் வந்து மனுன்னு சொல்லிட்டு, அவர் பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டு, கிராஃபிட்டி ஆர்டிஸ்ட்டு. So Manu worked really hard. So Manu and there's this girl called Navageethan from Goa. So both of them together created whatever you see in the film. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் வந்து ஸ்டே பண்ணி இந்த கதையோடவே ட்ராவல் பண்ணி என்ன மாதிரி இருக்கணுன்றது எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு அவர் எங்கள் கூட வந்து ஊட்டியில் அவர் தனியாக ஸ்டே பண்ணி கூட இருந்து ஒரு ஹவுசிங் போர்டில் ஒரு காம்பேக்ட் ஏரியாவில் ஒரு சின்ன வீட்டுக்குள்ளே இந்த கதையோட முக்கியமான ஒரு கண்டென்ட்டை காட்டணும். The whole graffiti, whatever you see in the film, so they did a blueprint version in the office and so எந்தெந்த வால்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத வந்து வரைஞ்சு காமிச்சாங்க. அண்ட் அந்த இடத்துலேயே வந்து we had a basic idea of how it's going to get animated. கூட இருந்து ஒரு ஃப்ரேமுக்கும் ஒரு கலருக்கும் எங்கள் கூட கோஆர்டினேட் பண்ணி அவர் வந்து டைரெக்டாக அவர் டிராயிங் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. ரொம்ப நல்லா பண்ணார். 2D animation was done by Shaz from Delhi. So Shaz is a very close friend of Manu. The moment when I told Manu this idea, so Manu immediately said the best person for this work would be Shaz. So the process was to make sure that I recreated the entire mural again and then animated it bit by bit. So the first part was to make sure that I was able to recreate the same thing that Manu had created. That was challenge number 1. Post that, it was completely my forte, that is animation. So post that there was no issue, but the only challenge in this was to recreate an existing artwork and to copy it. So that was a bit of challenge. Cinematographer வந்து Roberto Zazzara அவர் பேரு. Roberto is actually I would say it's something, he's really gifted cinematographer actually, and we are also gifted to have him on board, and such a sweet and down to earth person. So Roberto he's an amazing cinematographer. He's won many international awards and he's a director himself. I was very lucky that suddenly in my life and in my career I had the chance to meet director Rathindran Prasad. We first met in a movie festival in Seoul, and suddenly we understood that we could work very fine together. So together we worked on Vedalam Sollum Kathai. So Vedalam Sollum Kathai had a specific style in cinematography, and I thought there can't be any cinematographer who could do better justice than Roberto. He has a very visual and storytelling mind, and I'm not that far from that also. So we kind of speak the same language, but from 2 different points of view, because he is Indian and I am Western, and I think that when we work together we kind of find a perfect balance between the 2 worlds and the 2 different cultures. Actually Boomika it's entirely different style of filmmaking.
from the Vedalam Sollum Kadai. Still I chose Roberto because like here also like landscape played a major role. The moment like I told him I'm doing my next film, so he's just like, he got too excited, so I sent him the the translated script. So he read it in Italy, and so he started giving me inputs like from Rome itself, like so I had shared the location pictures and all that. So we had a few video calls and all that, and so he came here like 1 month before the shoot, and yeah, so with Roberto like he does a lot of homework. Boomika is a movie that is completely set in the mountains around the city of Uti. So we had to spend a lot of time reaching the places where we were supposed to shoot. And of course we wanted to make a beautiful movie with the best cinematography possible. So sometimes we spend a lot of time waiting for the right time to shoot the scene. And with Roberto, this one thing is like he'll not shoot something just because it's looking beautiful. So a lot of thoughts go behind every shot. So we have two different timelines in Boomika. One is about the present time, and is the darker, thrilling timeline. And then there is the past timeline that tells us about the story of Boomika. We decided to split the look of the movie in a very clear way. So he shoots like very less shots, but then every shot is like very well thought about. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லைட்டிங் பண்ணிட்டு ஃப்ரேமை பார்க்குறப்ப ஐயோ அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஃப்ரேமும். அதுலேயும் அவர் கூட நைட் ஒர்க் பண்ணும்போதெல்லாம் வந்து அவ்வளோ எனர்ஜி, கொஞ்சம் கூட அவர் வந்து ஒரு டயர்டு தெரியாது, அவர் கோல்டு இதெல்லாம் எதை பற்றியும் ஃபீல் பண்ணாமல் அப்படியே ஒரு ஜாலியாக ஒர்க் பண்ணுவார். அது ஒரு துளி கூட அந்த ஒரு ஈகோ அதே இந்த மாதிரி இந்த ஒர்க்கில் வந்து ஒரு மாதிரி அதெல்லாம் எதுவும் இல்லாமல் செம்ம ஃப்ரெண்ட்லியாக ஒர்க் பண்ணுற ஒரு கேரக்டர். The post-production of Boomika has been pretty challenging because actually the COVID was spreading all over the world, and I wasn't allowed to go back to India to follow as I usually do the color grading. The good thing was that the colorist of Boomika was Balaji Gopal, that is one of the best colorists that I ever met in India. So in the time we designed a workflow where we will be remotely grading with Roberto first. So in the main challenge in the remotely how we grade. So we say that whatever the edit timeline we have, he needs to have, and whatever I grade simultaneously he can use. So on the madri or remote workflow we have set. And then Rathi came here. So we two sitting director and me sitting here on grading, and via Skype we will have Roberto giving us instructions. He helped me a lot to work from my home, basically in Italy. இதில் வந்து என்னென்னா புஷ்ஷிங் ஆஃப் கலர் கிரேடிங் வந்து சில ஃபிலிம் இந்த ஹாரர் த்ரில்லர் ஜானர்ஸ்க்கு நடக்கும். அது இந்த படத்தில் நடக்காததுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து இந்த லைட்டிங்லேயே தே கிரியேட்டட் தட் மூவ். சர்டன் சீக்வன்சஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா த லைட் வில் பி த கேண்டில்ஸ் ஆர் இதுதான். தெர் இஸ் நோ அதர் லைட்ஸ். Every day we used to have this meeting in the morning and work some hours together. And then finally I think we reached a very good result. Yeah, he's like one cinematographer that like I enjoyed collaborating with. Anand Geraldin, Asthana editor. So எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸும் அவர் தான் இருப்பார். ஸோ இட்ஸ் பேசிக்லி லைக் எப்படி சினிமாட்டோகிராஃபர் எப்படி டேரக்டர் சினிமாட்டோகிராஃபர் ஐயோ அந்த மாதிரி ஐ கேன் சே ஹீஸ் மை சிசர்ஸ். இது எனக்கு டைரக்டரோட எனக்கு வந்து இது செகண்ட் ஃபிலிம். ப்ரீவியஸ்லி வேதாளம் சொல்லும் கதைன்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் நான் அவர் கூட ஃபஸ்ட்டு கொலாபரேட் பண்ணேன். எங்களுக்கு செகண்ட் ஃபிலிம். ஸோ ஹி அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் மை quirks, he understands my moods. So he'll always like work towards that. And அவர் எடிட்டர்னா வெறும் எடிட்டராக மட்டும் இருக்க மாட்டார். என்னோட ஃபிலிமில் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த போஸ்ட் ப்ரொடியூசராகவுமே அவர் அந்த ரோலை அவரே எடுத்து பண்ணிட்டு இருப்பார். அவர் என்ன எதிர்பார்ப்பார் அப்படின்றது தெரியுறதுனால ஒர்க் பண்ணுறது எனக்கு வந்து இட்ஸ் லைக் ஈஸி ஃபார் அஸ். எங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே ஈஸி ஒர்க்கிங் வித் ஈச் அதர். ஸோ ஸ்டார்டிங் டு எண்ட் வந்து ஹீஸ் லைக் ஒன் பர்சன் who's with me throughout, and he's one technician that like I can just rely on.
டேரக்டர் நானும் ஆல்ரெடி ஸ்கிரிப்டை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நாங்கள் ஐ கேம் டு ஊட்டி த ஷூட்டிங் ஸ்பாட். அங்கே ஒரு அசம்பிளி கட் ரெடி பண்ணோம். ஸோ இப்போ அங்கே அசம்பிளி கட் ரெடி பண்ணும்போது the மியூசிக் டைரக்டர் வாஸ் தேர். ஸோ ஒரு அசம்பிளி கட் பண்ணிவிட்டு அவர்கிட்ட பிருத்திவி கிட்ட மியூசிக் டைரக்டர் கொடுத்தோம். அவர் ஒரு ட்ராக் கொடுத்தாங்க. அப்போவே மோரலஸ் இட்ஸ் all coming together. I was given the privilege of sitting in the edit with Rathi and Anand, and it was so collaborative to an extent where we would also cut things according to the music. I would cut things according to the edit. It would go up and down. We would plan, some areas where the scene had to be stretched and suddenly cut. So we would plan all that in sync with each other, because I think the music and the edit had to lock at every point very tightly. Spot editing பண்றாரா இல்லையோ, he'll be constantly observing. கட்ஸ் ரொம்ப மினிமலாக இருக்கணும், எமோஷனுக்கு மச் அட்டென்ஷன் இருக்கணும். எப்போவுமே ரத்தி சாரோட ஃபிலிம்ஸ் வந்து நிறைய கட்ஸ் இருக்காது. அவர் நிறைய கட்ஸ் எதிர்பார்க்க மாட்டார். லெட் த எமோஷன் ஃப்ளோ, லெட் த எமோஷன் கோ. அந்த லெட்ஸ் கோ வித் த ஃப்ளோ. கேரக்டரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படியே போட்டோம். அந்த மாதிரி தான் ஃபீல் பண்ணோம். ஸோ இந்த படமே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து எனக்கு நான் ஷூட் முடிச்சு வந்து 1 வீக்கில் ஃபுல் அசம்பிளி பண்ணி காமிச்சிட்டார் அவர். ஸோ தென் we had to kind of tell him little bit here and there. So he's very clear in what he's doing.